ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো আউজার 100 ওয়াটের স্পিকার। এটা 100 ওয়াট আরএমএস স্পিকার, 12 ইঞ্চি, আর 8 ohms মেড ইন ইন্ডিয়া। সবাই জানেন আউজার স্পিকার মেড ইন ইন্ডিয়া হয়। আর এই স্পিকারের সিরিয়াল নাম্বারও দেওয়া আছে এখানে। এটি একটি খুব ভালো স্পিকারের সাউন্ড, খুবই ভালো। আপনারা এই টুইটারটা ইউজ করবেন D26 আর এখানে এটা নেটওয়ার্ক বোর্ড দিয়ে লাগাবেন, তাহলে আপনাদের টুইটারটা চট করে কাটবে না। 12 ইঞ্চির বক্সে অনেকে ফলস টুইটার লাগায়। এই টুইটারটা আপনারা লাগাবেন না, কারণ এটা একটু বাজেই এটা নষ্ট হয়ে যায়। এটা সাউন্ড কোয়ালিটি অত ভালো না। এটার নামই হলো ফলস টুইটার, মানে জাস্ট ক্যাবিনেটটাকে ঢাকা রাখবে, কোনো কাজের না এটা। এই স্পিকারটার কয়েল পুড়ে গেছিলো, ওই জন্য আমরা নতুন কয়েল আর নতুন পেপার লাগাইছি। তাহলে এটার সাউন্ড টেস্টিংটা দেখে নিই। সাউন্ড কয়েল চেঞ্জ করার পরে সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন হচ্ছে।